Bem-vindo a esta aula. Hoje vamos estudar was, were, verb to be in the past. Vamos fazer um paralelo entre o presente e o passado do verb to be. Observe o quadro abaixo. Verb to be, present. Ser, estar. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, tanto vale para ele como ela no singular, para objetos e coisas. Ele é, ela está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles são, eles estão. Elas são, elas estão. Agora o verbo to be no passado. Verb to be, past. Era, estava. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, ele ou ela estava. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. Elas eram, elas estavam. Observe o quadro agora. Singular, singular. I was, he was, she was, it was. Plural, plural. We were, you were, they were. Observe que o you were pode ser usado tanto no singular como no plural. Deve-se observar, então, o complemento da frase que vai indicar se está no singular ou se está no plural. Temos agora um pequeno texto falando sobre o uso de was e were. In the club. Last Saturday, we went to a club. It was wonderful. We were happy. The weather was hot. The swimming pool was huge. The water was very clear. The soft drinks were very cold. The food was delicious. The children were enthusiastic. The price was good. The people were friendly. It was a perfect day. Novamente com a tradução. Observe bem o uso de was and were. In the club, no clube. Last Saturday, we went to a club. Sábado passado nós fomos a um clube. It was wonderful. Foi maravilhoso. We were happy. Nós estávamos felizes. The weather was hot. O tempo estava quente. The swimming pool was huge. A piscina era enorme. The water was very clear. A água estava muito limpa. The soft drinks were very cold. Os refrigerantes estavam bem gelados. The food was delicious. A comida estava deliciosa. The children were enthusiastic. As crianças estavam entusiasmadas. The price was good. O preço estava bom. The people were friendly. As pessoas eram amigáveis. It was a perfect day. Foi um dia perfeito. Resolução de exercícios. Escreva was, were nas sentenças abaixo. 1. Maria sick last year. Maria was sick last year. Maria estava doente no ano passado. 2. My car new. My car was new. Meu carro era novo. 3. They in Brasília last week. They were in Brasília last week. Eles estavam em Brasília semana passada. 4. The test very easy. The test was very easy. A prova estava muito fácil. 5. The exercise difficult. The exercise was difficult. O exercício estava difícil. 6. This book expensive. This book was expensive. Este livro foi caro. 7. The students at school. The students were at school. Os alunos estavam na escola. 8. My friends in Italy last month. My friends were in Italy last month. Meus amigos estavam na Itália no mês passado. 9. James, my teacher last semester.
James was my teacher last semester. James foi o meu professor no semestre passado. 10. The bank closed yesterday. The bank was closed yesterday. O banco estava fechado ontem. 11. The film interesting. The film was interesting. O filme foi interessante. 12. The bus in the station. The bus was in the station. O ônibus estava na estação. 13. We in the club last Saturday. We were in the club last Saturday. Nós estávamos no clube sábado passado. Espero que você tenha aprendido. Inscreva-se neste canal. Deixe o seu like. Sempre teremos conteúdos novos para vocês. Welcome to this channel. Bem-vindo a este canal.